Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en LASATA Gameplays. Hoy estamos en We Happy Fed. Continuamos con esta fabulosa historia. Hoy toca, pues ya sabéis, seguimos con el señor Ollie, ¿vale? Que esta vez me acuerdo del nombre. Y bueno, pues si os acordáis, el capítulo anterior, que fue el primer capítulo de Ollie, empezamos a ver explosiones para aquí, explosiones para allá y más explosiones. Fue el capítulo de las explosiones. Y bueno, pues vamos a ver ahora qué es lo que pasa con el señor Ollie, que tenemos que ir a visitar a alguien a una casa. Así que bueno, pues vamos a investigar a ver qué es lo que pasa con el señor Ollie. Si no pues no sabremos. Yo creo que logrará huir también, ¿no? Aunque ya lo hemos visto. Lo hemos visto claramente. Hemos visto claramente que sí que logró huir, chicos. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa en Arthur, si os acordáis, en capítulos de Arthur. Madre mía, esto se está cargando según el instante que vaya bebiendo. Knows when things go bump. ¿Dónde están los alemanes? ¿Dónde están los alemanes? ¿Dónde están los rusos? Que ya lo he visto, ya lo he oído 50.000 veces. Madre mía. Los polis, ¿no? You hardly have time to eat it. 400 metros, chicos. Entre la finca de Miss Vino. No hay lugar como el hogar. Tomorrow is another day, as the lady said. Did you see an aeroplane? I could swear I saw an aeroplane. Uy, se le queda 15, pero bien. Am I my brother's keeper? Am I? Servicios de misa me han añadido al diario. Ostras, hemos robado una carta. Hemos robado una carta, chicos, Estamos llegando, chicos. Lo malo de este personaje es que no podemos correr porque si no se alteran todos. Y encima, pues que no tenemos la cosa verde esa. La cosa radioactivas. Pero lo malo es que no tenemos. Ostras. ¿Qué ostras ha pasado aquí? ¿Qué se está haciendo de noche? ¿Qué se está haciendo de noche? Y se nos lía, chicos. ¡Socorro, socorro! Hola, buena idea. That's the one what done it. You can't hide from me. Dirígete al manzano. Que no me dejan pasar. Va. Bueno, la que se nos está liando. Bueno. Les están soltando gases. Está todo el mapa lleno de gas, chicos. Corran, sálvese quien pueda. Corran, sálvese quien pueda. No puedo. Sálvese quien pueda. Hay mucha raya roja. Es que me siguen muy de cerca, chicos. Debería haber dormido en alguna casa, chicos. Y esto del gas verdes es demasiado para mí, Bueno. La casa está en el jardín, dicen. Sí, la casa está en el jardín.
Claro que está en la calle. Hasta luego. Esto está sellado por la policía, parece. Es donde tenemos que ir. Muy buenas, Margaret. Yep, they're dead. Let's file a report. You won't get past the Bobby without details. Who killed them? And how and why? Fine! I was just trying to protect your delicate sensibilities. I am dead, Ollie. The gate's now locked, but someone brought a chain and his own lock. Someone locked them in. Mother! Frick! Vale, ¿alguno más? Well, I guess we'll meet in hell. Vale. Vamos a curarnos. Va. Vamos a forzar esto. Y a ver qué hay aquí dentro. Such a sad end to a beautiful life. Since when do you care about Bobbies? Forget the bobbies. The tree. She's not going to produce fruit in a state she's in. Ollie, you not hear about a murdered tree? It's not the blights killed her. Something else. Madre mía. Vamos a investigar las polis. Manzanas. It happened at Espera, night. tenemos esto. Smells like mustard. Oh dear God, tell me no one's got mustard gas bombs. That's a nasty way to die. Not that there are many cheery ones. There's how. We just need the why and the who. Oh, maybe you'd like to wake the dead and ask them your questions. The dead say to leave no stone unturned. Really? Of course not. If I could talk to the dead, I'd just ask them who murdered them. No stone or Stone Cold Bobby. This is Se va a our llamar dead los tree now. asesinatos. Fuck off. Tad bit territorial, aren't we? There they are! Perdón, Get perdón, out! perdón. One rid me of this turbulent priest. Disculpa. Vale, abre la puerta, venga. ¿Quieres se abre la puerta? Pues se abre la puerta. Yo mientras voy confiscando esto, ¿vale, chiquillos? What about that shovel? Fertilizer. You're fuming. Not the murder weapon. This one's buggered. I think someone shoved an ice pick through the filter. Ah, sí que no he registrado este. O sí. Don't think I won't sniff you out. Playing hard to get, are we? Fine. I've got better things to do than chase your ass across town. I know you're here. Leave my friend alone. Playing hard to get, are we? I'm afraid you've come to the end of your time. What the hell does that mean? Aside from the obvious. Fine. Run away and hide. Vale, ya se larga, ¿no? No, esos siguen ahí campeando la puerta como si no hubiera mañana. ¿Puede ser por algún lado? ¿Qué es esto? Campean la puerta como si no hubiera mañana, chicos. ¿Cuánto espacio tenemos? Ostras. Hay que curarnos. Ah, que no tenemos. GG. No. GG por. Necesito curarme, chicos. Don't come back. Vamos a craftar medicinas. Ollie, you're going to hurt yourself if you don't lighten up your bags. Vale, ya tenemos. Vale, y el 4.
Directo ahora esto. Y ahora. Va. Y me crafto más, por si acaso. Ya luego ya encontraré más. Vale. Vamos a abrir. See you. This isn't Harry. Murderer was. Disculpa. Muchas gracias, Hasta luego. Adiós, queréis. Don't think I won't sniff you out. You're here. I know you're here. Fine. I've got better things to do than chase your ass across town. Fine. Run away and hide. Muy buenas. ¿Qué tal el día? Bien. Necesito ir a la tienda. Ah, que ya no existe la tienda. Hostia. Pues el inventario todo. Listo. Pensaba que sería la tienda. Vamos a ver este recuerdo, chicos. A ver qué es este recuerdo. New doll? This is Hildegard. German. No, she's Swiss. And she's married to Philippe. Oh, she's taken. That's too bad. She's quite lovely. Why aren't you married? Oh, that's a hell of a question. All right. There was a girl. Oh, she had a mouth on her. If you crossed her, she'd tell you things that made your hair fall out. It's why I'm bald, you see. Oh, why didn't you marry her? Because I was poor. Because I was stupid. And then because I was too late. She took the last boat to Canada. Sometimes you feel life is a never-ending series of choices, but then most of them bring you back to the same place. There's few enough choices that matter. Try not to fuck those up. Ollie! Pardon my French. Madre mía, madre mía. Ni una cama ni nada. Ahora donde tengo que buscar. Vale. Vale, así está ahí. Sí, tengo el punto puesto. Tengo el punto puesto, chicos. Que yo no he sido. Que os estoy volviendo majara. Vale. What the hell? He's got blood on all of us. Don't think I won't sniff you out. There they are. Get them. No te acerques con esos. Maybe we shouldn't be moving them. Oh, I did a Ken. If you're pissing off your enemies, you're probably doing something right.
Supuestamente tengo que investigarlas. Vale. Ya tenemos una. Necesitamos encontrar más cosas, chicos, ¿eh? Espera, voy a matar a este porque me va a molestar, perdón. Well, lad, you certainly have a way with women. No me molesta. A ver, ¿dónde están los cadáveres de los puestos por ahí? Tenemos uno. Vale. What have we got here? Y el tercero. Este por aquí. Y pues sombra. Vale, ¿qué tengo que investigar? Investigo la escena de cine. Examina las máscaras antiguas. Pues yo más. Ah, que quieren que me la ponga, ¿no? Supongo. A ver, le pedimos las antiguas estas. Antiguas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, que no me dejan ponerme. Me dejan utilizarlas, ¿eh? Marga de un momentico. No tendré por ahí más cosas. I would drop some stuff, laddie. No, pues entonces tiro básicas. Tiro esa seta que... ¿Qué es esto? Rifles. Que los rifles no quiero. Ya estamos con los riflecitos. Madre mía. Ay, Dios mío. ¿Cómo me llenan de rifles aquí? Ah, mira, ahí hay otro por ahí. Hay otro por ahí. Vamos a registrar esto. Let this be a lesson to you then. Mira, otra mascarilla. This won't protect you against a ferret's fart. Así que habrá pasado por aquí. Vamos a investigar. Hay que haber más polis por aquí muertos. Parece que no, porque este ya se ha registrado. Hay más polimortos, pues pasa y vámonos, ¿no? Las manzanas son solo para los ciudadanos de Welty con Quieres. Ay, Dios, que no peguen. Va. No sé dónde tenemos que mirar mascarillas, porque más caras no hay. ¿No? Pero se van las máscaras. ¿O no? Vale, chicos. Mira que hay otro poli. From each according to his ability. Es que no me he visto este poli por aquí. Bucket again. Puente de Salamanca, chicos. Puente de Salamanca. Tenemos dos misiones. Tenemos el puente de Salamanca, que está aquí. Y la otra, ¿por dónde está la otra misión? Necesito llegar a alguna casa. La casa en ruinas es esa. Esa, ¿no? 20 metros, ¿sí? Aquí está bugueado. Bugueada. Muy buenas.
there's nothing we can do for him now. Better get indoors. Don't struggle, you'll hurt your neck. Well, you're not my problem, I guess. Who's gonna clean that up? Well, you're not my problem, I guess. I guess there's nothing we can do for him now. Well, Didn't make a my racket. problem, I guess. Va. ¿Dónde Who's está la gonna cama? clean that up? ¿La cama dónde está? Debe haber una cama aquí. I guess there's nothing we can do for him now. Who's gonna clean that up? Arriba. Well, you're not my problem, I guess. Huh? Staying hard to get, are we? ¿Cómo subo yo de arriba? Hay que haber alguna manera, chicos, de subir. Subir ahí arriba sin matarme. Stupid being out after dark. What was that? ¿No hay manera de subir o qué? ¿Qué me estás tomando el pelo? Ok. Ahora. Vale, hay que hacer acrobacia, chicos. Hay que hacer acrobacia porque esto está buenísimo. Ahora. Fine. Hey! Ahí te dejo. No pasa nada, no pasa nada. Don't think I won't sniff you up. Espérate que hay escaleras. We're not a bloody... Quiero llegar a la cama. ¿Dónde está la cama? Eso se hace de noche, chicos. Hey, don't come back. ¿Cómo sigo yo ahí? Vale, no preguntéis que cómo sigo yo ahí. Ni preguntéis. ¿Esto está muerto? Mortísimo. Pues voy a dormir al lado del muerto, ¿vale, chicos? No preguntéis nunca por qué hay muertos. One day maybe we'll wake up from all of this. Va. Necesito comida, que supongo que será eso, ¿no? Y agua. Supongo que será esto. Va. You hear that? Entonces, hay más gente, gente. Well, you're not my problem, I guess. Vale. Ya no nos molesta, ¿no, chicos? Ya no nos molesta la gente. Como no es de noche, pues no nos molesta. Vamos al siguiente objetivo, que está... Espera un momentico, que no sé dónde está. Supuestamente está para la izquierda, ¿no? Para la izquierda. Ahí. 500 metros, chicos, 500 metros. Si corro, no. I can almost forget all the bad things, but then I forget to forget them and they come back. 400 metros, chicos. Buena. A ver si no nos meten el gas mortífero. Espera, chicos, que vamos a necesitar esto.
para ir por... Vale, ya podemos hacer, se supone que 3 si encontramos los rojos. Si encontramos de rojos, vamos, ¿vale? Mira, ahí hay rojos. Vale. You might not believe it, but I was thin as a lad. ¿Hay más rojos? Parece que hay más rojos, ¿no? Más de pinta. De pinta, ¿no? Porque eso de allá no rojo que queremos, ¿no? Por aquí no. Vale. Pues vale, pues sigamos. Espera, chicos. Ah, por cierto, ha habido... no sé si os habéis dado cuenta, Pero no sé si os habéis dado cuenta que se ha saltado el diálogo porque como nos estaban atacando, se ha saltado el diálogo del poli. Have you got some answers for me? It appears your lads were lured and locked into the apple tree's private park. Someone tossed in mustard gas. They choked to death. But all the constables are equipped with... The masks were tampered with. But who? And why? It appears they'd come to the end of their time. Foggy Jack! Don't you tell anyone. There'd be a panic. Well, on your trolley. Don't forget to pop a joy before you hit the revolver. Vale. Please stand in a circle, sir. Espera. Me voy a tomar un jubilo porque eso no se nos lía. No da. Pero sí, es que no tenemos jubilo. Will you please step back inside the circle, sir? Vale, se me va a liar, You're looking awfully well today, sir. How'd you keep the garden off your clothes? Vale, vamos a tomar una pastillita. Una People take y joy la ropa, on y la ropa, purpose. ¿qué pasa con la ropa? Casco roto, ponerlo aquí, vamos, ¿no? Now, try to behave whilst... What's going on? I see you. Coming with me. Vaya. Lo siento, es que bonito. Yo soy el respaldo del juego. Pues nada, pues era rápido. Lay still, you bastard. Bueno, rapidito, que nos matamos. No sé qué ha pasado, me parece que estoy intoxicado, no sé. Que no he parado de vomitar. Vamos a ver. Ya está, ya tenemos un recuerdo más. This is where they hanged Mr. Cranmer, isn't it? And Mr. and Mrs. Lashford. Aye, Tommy and the Lashfords. You see those bits of rope? Why didn't the Germans just arrest them? I think we thought they'd be happier if they didn't have to. And dead men tell no tales. Did you help? Nay, but I didn't hinder neither. Does that mean you're just as guilty? You're full of questions today, aren't you? Madre mía. No, que no paro de vomitar. Por fin hemos parado de vomitar ya. Te ha costado, Te ha costado. Madre mía. Pues nada,
vamos a abrir esta puerta y ya tenemos el acceso, chicos. Tenemos el acceso al otro lado, chicos. Ay, se me ha olvidado poner el cartel de que estoy grabando. Van a entrar seguro. Bueno, aunque lo tenga, entran. O sea, esto es así de gracioso. Aunque lo entran. Ahí creo que si quito esto no se entera. Va. 30 metros. Are you feeling Help us help you! We've got a downer here, haven't we? Think you can defy authority? Think you can defy authority? Protecting the haves from the have-nots Abre la since puerta, pero ya. 1829. I better skulk past them or it's going to be a bit of a ruckus. I won't have it. We need to get it rid of all the nonsense. Lo siento. Me cago en sos. Dios, estoy muertísimo, pero muertísimo. Ah, que no puedo llamar al timbre. Muertísimo, chicos. No sé si esto va a funcionar. Pues sí. I'll fix you. Say goodnight. Put that down. Vamos a ocultarnos. Dios mío, se han vuelto locos todos, ¿eh? No sé qué habrá pasado, ¿eh? Vale, ya sé lo que ha pasado, es que hay abejas. Ostras, no sabía que las abejas me ayudaban tanto. Chicos? Esto es la leche. Vamos, que me quedan 70 tíos, que voy a tener que cargar uno más. Voy a tener que cargarme a todos los polis, ¿o qué? Que yo ya estoy oculto, Máquina, detéctame que estoy oculto, por favor. Voy a contar las rayas que hay. Hay 4 rayas allá. Una raya allá. Yo creo que se mueve algo, chicos. Creo que se ha bugueado el juego, chicos. Madre mía. Voy a entrar por detrás entonces. Hay 2 ahí. Vale, se queda uno. Quedan 2.
Quedan dos, chicos. Uno. Y me falta uno, chicos. Solo queda uno, chicos. A ver si despawnea ya de una vez. Madre mía, lo que cuesta entrar en esta casa, chicos. Vamos a spawnea, A ver si despawnes. Va. Vamos. Ollie se no muere, ¿no? Esto es una liada. Esto es una liada, Una liada. Es una liada. Vale, venga. Vamos, se aparece ya una vez. Hombre, deja de cargar. Deja de cargarme, nena. Déjame, por favor. Voy a alejar un poco a ver si despawneas, hombre. No, pero tú no te acerques. Ay, Dios mío, a ver qué le pasa a ese, que no para de moverse para aquí, para allá, para aquí, para allá, para aquí, para allá. Spawnea, hombre. ¿Cuántas máquinas de ese control en esta casa? Estoy por ir a matar a ese tío. Ya. Hostia, este que no he dicho. Estoy por ir a matar a este tío. No han parado, Ollie, I didn't ask you here, did I? If you take enough joy, sometimes one forgets the silliest things. People in town are getting a tad bit skinny. I think they're starving to death. And they're painting the streets in fucking rainbows. Have you not noticed? Have you had your joy, Ollie? Why are you all wearing those ridiculous new masks? You should get one. They shape your face into a smile, and when you smile, you can't help being happy. You were kind to me even when I got confused. I had no one else to turn to. Oh, Ollie. We have to tell people. They need to know the truth. No, Ollie. People do not need to know the truth. Truth is the enemy of happiness. Isn't that the decision we all made? Oh, but you know the truth, don't you? There's not a thing I can tell you that you don't already know. Is there? No. It's better not to know. You, of all people, should understand that. I'm truly sorry about this, Miss Bing. Help! There's a donor in my... Ostras, la que se nos iba a liar, chicos. La que se nos iba... Is this que some seguimos, sort que of seguimos. silly prank? When I left the village, I thought you people knew what you were doing. Turns out, well, I've been keeping to myself. I have a pillbox in my kitchen. Would you mind terribly bringing me my joy? Oh, no, I can't. Please, Ollie. You were never cruel. I'm a soldier, Mom. They teach you to be cruel. I need to see the executive committee. They won't listen. You'll only upset them, and then they'll take more joy and forget. They don't want the whole truth. No one wants the whole truth. You know what, Miss Bing? I'll come back.
I'll come back when you're in your right mind. No! You can't, please. I'll take you to the executive committee. I'll walk you there. Anything. Just please give me my joy. I need my joy. Why won't you give me my joy? Sure, I'll go get it for you right away. Now, where would a woman stash her joy? I'm afraid joy is after my time. Vale, vamos a darle el júbilo. Pero antes vamos a registrar la casa. Vale, por aquí no se puede. Vale. Here we go. She certainly hates to be off her joy, doesn't she? You're not going to give it to her. Ay, que si subimos. ¿Hay más gente en la casa o qué? ¿Cuánto inventario tengo? 16 y 100. Así que la única manera de escapar Madre mía. Mira, aquí hay algo más. Aunque no sé a quién lo vende, a quién lo voy a vender porque no hay mucha cosa, la verdad. Esto de las habitaciones secretas. Vale. Bueno, esto es una locura, chicos. Espérate que esto ya la acabos. Aquí llegas al jardín. Esto yo necesito. Esto lo necesito. Vamos a fabricar medicinas. Bit of sugar makes everything milk. So, she's got coffee while the rest of us are drinking toasted chicory. Vale. Esta está atascada. Subo por aquí. ¿Hay gente? ¿Hay gente? No parece que haya gente, Hay gente en toda la casa. Ostras. O sea, estoy registrando toda la casa porque me apetece, No. Así que atascan las puertas y las ventanas para que no podamos salir por ahí. ¿Dónde está? Yo creo que habrá que venir en algún momento. Esta la entrada. Esto es la locura parda. La locura parda. La casa más loca de la pared. I don't think she likes him very much. Es la única que queda de registrar y es la única que habrá gente. Vale. Espérate, que hay más plantas, chicos, hay más plantas aún. Ostras, esto ya es una locura, Es una locura esto. Yo también quiero una casa así de grande, madre. Eso sí, el baño es un poco raro, ¿no? Que haya un baño en el tejado, ¿no?
Igual hay algo secreto. Pero bueno, vamos a investigar qué es lo que le pasa a que está abajo. Porque yo creo que ya registró toda la casa, ¿no? Creo que sí, registró toda la casa. Creo que registró toda la casa, me parece, ¿eh? Porque por aquí no me aporta, ¿no? Esta está la cascada, que es la única que me preocupa ahora mismo. Así que bueno, vamos a hablar con este chiquillo, a ver. Pues bueno, no me deja oír. Pero es que si le doy This una is what pildora, you were looking se for, me va a liar. wasn't it? I'm afraid I can't let you have it. Why the fuck are you doing this? You evil downer bastard! I am gonna kill you! I am going to kill you! Sorry, I need my words to stick in your head instead of flying right out the other ear. I've got to answer the blower. People depend on my decisions. Vale, vamos a echar un vistazo al tubo neumático. ¿Dónde estaba eso? A ver, aquí. Vale. She's got her own pneumatic. I better answer it. Who the hell is Clive Birthwhistle? You should find out if she likes him or not. You can't trust her, of course. Maybe there's a letter or something somewhere. They're going to need an answer right away. You don't know how critical my answers are. Responde la carta. Ah, vale, que tengo que ir a escribirla al sitio de escritura. Darle, dice volver al trabajo. Dear Mr. Birthwhistle, thank you so much for your suggestion. May I suggest you spend a little more time pondering your work and less time pondering where you do it? That sounds like her, all right. Off you go. O sea que si decidía una cosa u otra, era ya... This is all some clever joke, isn't it? It's terribly funny, Ollie. Let's just call this a prank, and you can untie me now. Please. Well, that's my regular off-site executive committee meeting. Won't they be surprised to find you've tied me up? What unconvincing lie are you going to try to fob them off with? You better answer it. What do I say? Tell them you're the general and the meeting's been postponed. Vale, abre la puerta. Va. Ollie, she's going to scream if you don't gag her. Get Vamos a away! morderla. Va. Vale, ya está. Yo creo que ahora sí que no podemos ir, chicos. No podemos ir de la casa porque si no... Hello, it's Beatrice Dalrymple from the executive committee. I'm so sorry, something's come up. Please come back tomorrow. Is that General Bing? Yeah, I haven't got time to chit-chat. We're trying to save the world. All right. Tomorrow then. Tomorrow, I guess. I hope Miss Bing didn't sneak off while I wasn't looking. Va, vamos a comprobar que estuviera bien, ¿no? Take the key and lock her up. Lock her up. Lock her up. Take the key and lock her up, my fair lady. I brought some food. I made them sing, Ollie, so they wouldn't be afraid. But then they had to get on the train. Do you remember how they screamed? Aye, I remember. All except my daughter. Your daughter? Aye, Margaret. Because she was dead. You've got to eat. I'll throw it right back up. What was it your dad fed you when you were sick and couldn't eat anything else?
Coffee yogurt. I'll bring some. Give me my joy! Why won't you give me my joy? I'll get you that coffee yogurt. Why won't you give me my joy? Why won't you give me my joy? Bueno. All right, coffee yogurt. What is yogurt exactly? It's fermented milk, like cheese, only it doesn't curdle. So I just need some old milk and some coffee. And probably some sugar to make the medicine go down. Café y dárselo a mí. Vale, parece que tengo que ir a la cocina. No sé. Yo tengo que ir. Vale, tengo que prepararlo aquí. Yogur de café aquí. Well, that's coffee yogurt a la Starkey. I hope she's not particular. Vale, Everything is quite alright. Sleepy tight. Nighty night. Everything's tucked out of sight. My fair lady. I think you better give her that yogurt. This is awful. You've ruined it. Oh, Father, why have you forsaken me? I didn't know what else to do. Oh, that will be the gardeners. Perhaps you can suggest some lovely colour combinations. I think you better answer that. I didn't realise she was quite this popular. Ay Dios, ay Dios, ay Dios. Get away! Primero vamos a modernizar porque si no se nos va a liar. So who am I pretending to be? You could always pretend to be the maid. Who is it? It's Brown, the gardener. Could you get Miss Bing? I'm sorry, she's very busy. You should have said that she's out. She's very busy being out. I'll leave it with you then. Would you, open up, please? I haven't got time to shave. Well, wrap something around your face. And I'm a fat, ugly Scotsman. Not all maids are thin, pretty, and French. You've got all the bloody answers, haven't you? Just a minute! You better make sure she's out of sight. So, should I stick her in a closet somewhere? I'm afraid so. Vale, chicos, yo creo que hay que ocultar a la costa. Pero no tengo ropa, ¿qué? Aquí vestidico. Atuendo de criada, muy bien, atuendo de criada. Botas de punta de acero, va. Madre mía. Lleva el atuendo. Vale, me falta esconder a Victoria. Vale, vamos a moverla de sitio. Bueno, la dejamos aquí a ver qué es lo que pasa con Victoria. Bueno, sigue cantando, ¿eh? A ver. Vamos a ver qué es lo que pasa. Here's an accounting of all the gardening supplies. She can pay me next week. Cheerio. I'll see that she gets it. There are acts of heroism you never get a medal for, and they're some of the bravest. I need air! Open the door! I'm suffocating! I think you'd better let her out. No, you may not just leave her in there for a bit. I
didn't say a word. Bueno, yo creo que se ha escapado, ¿eh? Ah. Vale, pensaba que se había soltado. Well, that's a good look for you. Suits you. You might want to shave a bit. ¿Por qué la dejamos siempre en el mismo sitio? Esto es peligroso. Christ almighty, can't these people think for themselves? You must let me answer my messages. They won't know what to do on their own. I promise I won't put in any secret cries for help. I just need to answer. Who the hell is Prudence Holmes? You really ought to get out more, Ollie. Madre mía, chicos, escribir de nuevo. A ver qué respondemos. Espera. Está cerca. Máquina de escribir. Ha desaparecido. Está cerca. Cuente la carta y envíala a la respuesta. Está cerca. Vale. Bloody roses. I've never even heard of Prudence Holmes. Why don't you ask someone else? You really ought to think things through. I did think it through. Bloody roses can go hang themselves. I'm not giving up, dear Prudence, wherever she is. Was nice to you. Why would you do this to me? Miss Bing? Is everything all right? I'm sorry, but I shall have to enter the premises. Who's that? Why don't you go find out? Ay Dios por el otro lado. Muy buenas. Come in, Constable. Everything's perfectly all right. We'll just see about that. Come in, Constable. Everything's perfectly all right. We'll just see about that. Vale, ya está. Ya está solucionado. Vale, no lo llevamos arriba. ¿Por dónde era? Por la otra punta. Por aquí te dejo, vale. Si te ocurre venir, ¿puedo cerrar? Vas a hablar con Victoria, pero antes de hablar con Victoria vamos a mirar por dónde ha entrado esto. Se pone que ha entrado por aquí, que está cerradísimo. Vale, cerrada. Vale, se supone que no podrían entrar más, ¿no? Por aquí. Vale, yo creo que no podrían entrar por ningún lado. Tienes esta que también. Bueno, listo. Vamos a hablar con Victoria. Have you at least got a cigarette? They'll kill you, you know. Whoever told you that? Last time I managed to dig some out of the rubble, a house collapsed on me. I nearly died. Give me some joy! I need my joy! You'll feel better soon. Ish, I think. Miss Bing? Oh, Miss Bing? It's Constable Naismith. You're busier than a one-legged man at an arse-kicking contest, aren't you? You won't fool the bobbies. They'll expect their sandwiches. I think he's getting upset. Ollie, you better talk to him. Otro poli en el mismo sitio, ¿verdad?
Sí, un momentico, chicos, un momentico. ¿Por dónde? Muy buenas. Oh, sorry, Constable. Miss Bing is not here. Well, if you don't mind, Mom, I'll make my own determination as to her localization. You come right in. Miss Bing? You around? You better get Miss Bing back to the closet. Vale. Pues nada. Otra vez a registrar esto y a llevarnos otro cadáver. Otro cadáver para la colección. ¿Qué pone? Ponía algo de... Vale. A ver cuántos polis de los fuertes voy a dejar por aquí en la casa. Menos mal que he ido... A ver, esto está cerrado. Sí, está cerrado. Nah. Está por seguridad. Porque también está cerrada. Está bueno. Está abierta, pero no pasa. No se ve. The children won't stop screaming. You have to talk to them. Then they settle down for a bit. Are you mad? Aye. We could have saved them, you know. The tanks were made of papier-mâché. Little Artie Hastings tore a hole in one of them. What could that possibly matter now? I suppose it doesn't. Except that's just the first lie. Then comes the victory that wasn't, and then the happy pills, and the Simon Says because the kids are all gone. You can paint loaves of bread on the shop windows all you like, but if people don't wake up, we're all going to starve to death. Please, give me my joy. Oh, I need you here with me, Mom, not off in Neverland with Wendy and Peter. All right. The tanks were papier-mâché. The children didn't have to get on the train. Poor Margaret Worthing didn't have to die. Nay, she didn't. We go to City Hall, back entrance. There's a private elevator. The code is 0126. The date of the victory. I'll write you a letter of transit. It won't be enough. People won't face facts. Not until we take their joy. That's what we have to do, Ollie. And when we do that, they'll murder each other in the street. Then why would you help me? There hasn't been a baby born in Wellington Wells in 17 years. We don't talk about that. I'd forgotten that. Uy, Dios, se nos va a liar, chicos. Se nos va a liar. Let's go see the executive committee. Se nos va a liar, chicos. People have to know. In an hour, you horrible little man. I won't even know you exist. You have to find the letters of transit. I can't stay here. Victoria's probably run to the police already. Then hurry, find them. Right. No more nice guy. Can't hide from me. That's it.
you run! Well, that was unexpected. Ow. But I've got a letter of transit now. I'll see the executive committee in the parade. I'll tell them the food's running out. Madre mía, I'll chicos, make them listen. Madre mía, chicos. Ay, chicos, no se ha grabado el audio final, pero bueno, vamos a dejar por aquí el episodio de hoy, así que espero que os haya gustado el capítulo. Si es así, dale like, suscríbete y comenta. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.